Na kusabahi popote ulipo mpenzi mtazamaji, na karibu kwa habari zetu hii leo kwa kina. Niite Edwin Mokaya. Gavana wa kaunti ya Kisii Paul Simbarati alifanya kikao na wanabiashara katika mji wa Kisii, akizungumzia maandamano ambayo yalifanyika na uharibifu kufanyika, na kuomba wanabiashara katika mji wa Kisii kuhakikisha kwamba kuna amani wakati wanavyofanya biashara katika mji huu wa Kisii. Sinikuvunja kuweka. Gavana wa kaunti ya Kisii Paul Simbarati akiwa na mkutano na biashara wa mji wa Kisii alizungumza kuhusu maandamano ambayo yalifanyika wiki mbili zilizopita baada ya kiongozi wa ODM Raila Odinga kuzuru jimbo la Kisii. Katika maandamano hayo makundi mawili yalikutana na kuvita kuzuka, ambapo wanne waliumia kutokana na vurugu hii. Akiyazungumza haya, gavana alisema kuwa ikiwa kuna maandamano lazima yawe amani bila kuharibu mali ya watu mjini. Gavana vile alinyosha kidole cha lawama kwa kikosi cha polisi ambao walikuwa wakizindikisha wale ambao walikuwa wakiandamana na vile kujeruhi wengine. Alizungumzia aliyekuwa gavana katika kaunti ya Kisii James Ongwae kuwa yeye ndiye anayefadhili maandamano haya na kwamba ana kesi mingi zinazomkumba kutokana na maovu aliyoyatenda akiwa uongozini. Maandamano hatukatai, lakini don't walk around maandamano with marungu na mapanga mkikata watu. Under the protection of the police again. I want to ask Kindiki, what is his instruction to his police to allow lawlessness to be experienced in Kisii? If is that the case, we will not accept. Si hata tumekubaliana kwamba kama hata Raila tutafanya maandamano afanye ya amani, but not causing harm to people, killing innocent people, maiming people permanently. I'm told one of the boys who was cut that day, hata implants ijapatikana, yuko hospitalini. There is a shadow which is following me. And this shadow did his part and did terrible things in this county. I'm told the shadow is the one sponsoring all this kind of nonsense in town. We want to remind, he has so many cases. The shadow has so many cases. EACC has refused to deal with the cases of this shadow. We want to tell them that money that either somebody must have siphoned out of the county, and now you want to cause havoc. We will not. Sisi, we are resilient. Vile gavana alijibu wanakandarasi wa jimbo la Kisii ambao walikuwa wameandamana. Walisema kuwa gavana hajalipa hela zao jinsi walivyokubaliana, ila gavana alisema kuwa hajapokea hela kwa miezi mitatu, sababu ambayo imelemaza baadhi ya shughuli katika county. And we agreed the time he was to be in the office, he was to do fasting pay, spending bills, issue contracts to our members, and many other things which we signed. But up to date, the current governor who is in the office has done none of those. Even today, if you look into the papers, the Nation front page indicated that our governor is one of the people who have not done anything. The money which he has withdrawn from the control of budget or from the accounts, the governor has been spending that money in salaries and taking MCAs and even workers to retreats, which means as a county there is no development which has taken place. My brothers and sisters, we have not received salary for all money from national government for 3 months. Not Kisii County, all the counties in the country, they have not received. Other counties 4 months, 3 months. And you can imagine we came in
Watu, mliona watu madaktari wakitaka kugoma ati hatuna insurance. We had to pay 210 million. NHIF, there is what we call statutory deductions, 600 million. Watu walikuwa wanatoa pesa, wanakata pesa ya watu ambao wanalipwa ile pay as you earn. They had not paid 600 million. Alionya wale ambao wanauza vileo hadharani haswa katika vituo mbalimbali vya wanabodaboda, na akisema kwamba askari wanafahamu haya ila wanajitia hamnazo. Again, I want to ask you, please, I know in those stages, alcohol is sold there. Hard drugs, they are sold there. Under the watch again of the police. I'm happy with the county commissioner because when I spoke to him, he moved in with speed. But I can assure you, pombe inauzwa hapo kwa stage. How can it be? Eti mnakimbiza watu kule kwa kijijini, pombe, illicit blue, when chang'aa na bangi na cocaine inauzwa hapo. Then the same officers take charge of people who want to destabilize. Kwa sababu hawataki order, kukiwa na ujinga kama hiyo ya vijana kukatana town, sasa watakuwa na uoga, wale wa kuuza madawa ya kulevya wanaendelea kufanya nini? Kuuza. You guys, mko na watoto. Na watoto wenu lazima tuwalinde. Mkikubali hiyo upuuzi ikiendelea hapa kwa stage, tafadhali, itakuwa ni mbaya sana. Mahakama Kuu mjini Kisii ilitupilia mbali kesi dhidi ya mwakilishi wa wanawake Doris Aburi kwa kusema kwamba haikuafiki viwango vya uthibitisho wa kesi hiyo. Mahakama Kuu mjini Kisii imetupilia mbali kesi ya kupinga ushindi wa mwakilishi wa wanawake katika kaunti ya Kisii Doris Aburi katika uchaguzi mkuu wa Agosti. Akitoa uamuzi, Jaji Stella Mtuku alisema ombi hilo lilikidhi kizingiti cha uthibitisho wa kupinga ushindi wa Donya Aburi. Jaji Mtuku kuhusu changanuzi wa masuala yaliyoibuliwa katika ombi hilo kama vile kutofuata na ukiukaji wa sheria, alisema mlalamikaji hakutoa ushahidi katika mahakama kuhusu ukiukaji wa sheria na kutofuata sheria. Waombaji pia walidai kulikuwa na vurugu zilizoratibiwa kutoka kwa machifu na polisi katika baadhi ya vituo vya kupigia kura kumpendelea Doris Donya. Katika uchunguzi wa maswali, hakutoa ushahidi wa idadi au majina ya machifu waliohusika katika vurugu hizo zilizoratibiwa. Tume ya IEBC katika majibu yao walisema walifanya uchaguzi wa huru na haki na wa kuaminika kulingana na sheria ya uchaguzi. IEBC iliendesha mafunzo kwa maajenti wote na jinsi ya kusajili madai na IEBC kuhusu kasoro zozote na hakuna dai lililosajiliwa kwao. Walalamishi waliamuriwa kuingia gharama kwa kulipa shilingi milioni 3 kwa wajibu wa 3, ambapo milioni 1.5 italipwa kwa Doris Donya na milioni 1.5 nyingine zitagawanywa na IEBC na afisa anayesimamia uchaguzi. Donya alipata kura 190,277 dhidi ya mshindani wake Janet Ongera ambaye alizoa kura 69,995 na gombea wengine 12 waliwania nafasi hiyo. Watu wetu wa Kisii County walitoka kwa wingi wakapiga kura. Ile kupiga kura walipiga kwa wingi, wakanipatia 192,000 votes against mwenye alikuwa ananifuata alikuwa na 59. Hiyo difference ndio imefanya hii kesi ikakufa na iwezi fufuka. Was it not for the turnout ilikuwa kwa wingi, hata sijui tungekuwa tunasema nini. Hiyo difference peke yake ilifanya hii kesi ikuwe ni kama ni mchezo. Mimi sikuwa iona hata it's a petition before the court, ni kitu iko serious. Juu nilikuwa na support ya watu wetu wa Kisii. Hata nilikuwa nasema sasa tungerudi kura. Ile alipata 59, angepata mingi hata ni 5,000. Sasa zile nimewaambia ukweli. Juu watu wetu wanataka leaders wenye wanawapatia wana solve their issues, sio wale watu ambao wanashughulikia mahitaji ya very few people. Kwa hivyo leo niko na furaha
na kitu nitahakikishia watu wetu wa Kisii County, agenda number 1 maji, hatuna maji. Agenda number 2 maji. Agenda number 3 maji. Issues zangu kwa watu wetu wa Kisii ni maji, na nimeangalia kupitia kwa ngafu. On behalf of the legal team that represented the Honorable Doris Aburi Donya in the petition number 3 of 2023-22, the women representative for Kisii in the National Assembly. Now, the judgment that was read today by Justice Mutuku was well reasoned and with a lot of wisdom. 5 matters were for determination, and I can say that are matters of voter irregularity, violence in voting, and all other additional votes. The judge found each and every issue raised by the petitioners to have not met the legal threshold of the standard of proof. Viongozi wa madhehebu mbalimbali mjini Kisii waliungana na kuzungumza kuhusiana kesi iliyoamuliwa na mahakama ya juu kuhusiana na jumuiya ya LGBTQ na kusema kwamba nchi hii ni ya Kikristo, na hivyo waomba wabunge mbalimbali kuhakikisha kwamba wamebadilisha msimamo ule bungeni kwamba nchi hii isiwe na ule uhuru wa kuwakubalia. Warumi 1:21 tunajua kwamba watu wa aina hiyo kwa kweli hawaendi mbinguni na tunataka waende. Kwa hiyo ni vizuri kwamba swala hili limekuja kwa wakati na tumejulishwa. Pia niseme hivi kwamba when an abnormality becomes popular, it doesn't turn into normal. Baada ya mahakama ya upeo kutoa uamuzi kwamba wapenzi wa jinsia moja wanaweza kusajili vyama vyao mjini, baraza la wahubiri kutoka eneo la Gusii linalofahamika kama Gusii Pastors Forum wamekosoa vikali uamuzi huo wa mahakama. We also want to make our response and convictions concerning the issues of same-sex marriage and this issue of LGBTQ. Viongozi hao wamesema kwamba uamuzi huo unakiuka maadili ya Kiafrika na pia kwenda kinyume na mafunzo ambayo wanafunza na kupeana kanisani. Wakiongozwa na mwenyekiti wao Askofu Lawrence Omambia na naibu wake ambaye ni Evanson Duso, walikuwa na haya ya kusema. We as a church leadership, we are endowed with the power and the mandate to protect the vulnerable and less privileged among us from such exposures as LGBTQ, and therefore this ruling is unacceptable, and it might affect, even impair their value-based decisions. Vile walitaka kujua kama majaji ambao walifanya uamuzi huo waliomba na kupata hekima kutoka kwa Mungu, vile ambavyo wamekuwa wakisema katika maamuzi ya kesi zingine. Kundi hilo limehimiza mabunge yote mawili kuwajibika na kukashifu jambo hilo. Did indicate that they sought the prayers from God before they made the ruling. On this one, we do not know whether they prayed to God and whether it's God who gave them direction to make such a judgment. I don't think that it's the same God who may have told them to make this ruling. The National Assembly and the members of the National Assembly and Senate, you are the representatives of the people. And the people of Kenya, majority of Kenyans who are Christians, have rejected this ruling. Askofu Charles Isaboke pia amehimiza Wakristo kujitokeza kwa wingi na kuomba na kukashifu jambo hilo la ushoga nchini, akidai kwamba ni aibu kwa nchi ya Kenya. Jambo hili linaleta aibu. Jambo hili linaleta aibu kwa sababu kama sisi ni 85% ya Wakristo, jambo hili linaleta aibu. Lazima tuamuke kama Wakristo na lazima tukatae. Videlis Moshoge, Agr News. Mbunge wa eneo bunge la Nyaribari Chache Zaheer Jhanda hapo jana alianzisha mpango wake wa ufadhili wa wale ambao walifanya darasa la 8 ila hawakufuzu na ama hawakupata zile hela zinazohitajika kujiunga na kidato cha kwanza. Vile vile alizungumza kuhusiana na maandamano ambayo yamefanyika hapa nchini Kenya ambayo yanaongozwa na viongozi wa muungano wa Azimio, akisema kwamba maandamano hayo ni muhali hapa nchini Kenya. Kutoka siku ya kesho mulete application yenu, utengeneze CV yenu,
mutaona huyu constituency manager. Kuna nafasi nimepata ya Qatar, ya kupeleka vijana na wasichana Qatar. Nafasi ya watu karibu 1,200. Mimi nitawafacilitate na nimepanga na hao watu. Ile kitu tu mtafanya ni kuhakikisha muwe na passport, mambo mengine ya ndege na kila kitu mniwachie mimi. Ni mbunge wa Nyaribari Chache Mheshimiwa Zaheer Jhanda alipokuwa anatoa ufadhili kwa wanafunzi ambao bado hawajajiunga na kidato cha kwanza. Akizungumza katika afisi ya hazina ya CDF eneo la Keumbu. Sio kwamba ni CDF inalipa. Tuelewane namna hii. Hawa wenye nimeweka hapa ni pesa yangu, watalipiwa shule mwaka mzima kwa miaka ile mpaka niwe mjini kiwa. Tumeelewana nyinyi? Na mkienda shule ufanye bidii. Jhanda amesema atawafadhili wanafunzi hao 32 kibinafsi mpaka wamalize kidato cha 4. I have about 32 students that come from very poor families. I have decided as an individual to fully fund their school fees for the next 4 years until they clear school. I have gathered them all here. We will take them to school tomorrow, and I will be able to pay for all their expenses starting from shopping and all their school fees. Akiwahutubia wanahabari baada ya kikao hicho, Jhanda amekashifu muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya kufuatia tangazo la kuandaa maandamano ya kitaifa iwapo serikali haitatimiza matakwa yake, huku akisema serikali iko tayari kukabiliana na wale watakaopatikana wakiharibu mali ya umma. What Azimio is trying to do is politics of conmanship, politics of blackmail. The President of the Republic of Kenya, William Samoei Ruto, is a man that demystified the politics of blackmail. We, as the ruling coalition, we will not agree to be threatened by protests or mass protests. We are telling the Azimio brigade that the full force of the law will be applied to anyone found contravening the law, destroying any Kenyan property. Jhanda aidha amesisitiza kwamba serikali kupitia kwa Wizara ya Kilimo itaendelea kutoa mbolea ya bei nafuu ili kuwasaidia wakulima kukuza vyakula bila tatizo lolote. Tumeongea na waziri wa Agriculture, mimi mwenyewe binafsi niliongea na waziri wa Agriculture Mheshimiwa Linturi, na tumekubaliana na yeye ni hivi karibuni mimi nitakuwa hapa, kama sio yeye atatuma PS ama mwakilishi wake ambayo tutakuwa tukizunguka hasa katika eneo bunge letu la Nyaribari Chache tukipatiana mbolea kwa watu wetu ili waweze kukuza mambo ya mazao. Na kuhusu uamuzi wa mahakama kukubali wapenzi wa jinsia moja kutengeneza mashirika yasiyo ya kiserikali, mbunge huyo ameungana na viongozi wengine kukashifu swala hilo, huku akisema kwamba hawatakubaliana nalo kwani ni kinyume na mafundisho ya dini. We are a country who believe in what is written in the Bible and what is written in the holy books. Like myself, I am a Muslim. In our holy book, the Holy Quran, it is not accepted. We will not agree. Masi Ontita, Agr News.